ngoke uyandibetha uthi ixesha elininzi uyaba yintoni ke ngokuba nxa umshumayeli enexesha elininzi ngokusemngcwabeni ngo-12 kuthiwe ifemeli ithi lo tata ngumntu omkhulu akanawuphuma uwane ngekabethi ixesha ngu-12 hayi mani awunamancama inkonzo yinto ezizithethe funeka ushumayele umane utsho ichorus ucine khawuleza into endiyeyo ndakandaxabanga phaa ekhaya ndingumtshele isitu ndingumdlanga ndingundokhala ndiwabana nale kwekwe yomkhulu wam ndiyibona alo noba indoda apha thina bekhaya sithi kandibiza namakhwenkwe silinde wona bebuhlanti ndicabana nodadewethu mzalwa ngumawabo mampingu senza untomntwana sicabana nodadewethu phaa utata ufika ingamayintsitsi phaa kuthi ezilalini xa kundodliwe bekuye kubekho inyama ehagu simausi sikutata ingamayintsintsi phaa nodadewethu silwapha ecaleni kwembiza inyama ikangqunqu ndithi kuye unotshe ndim namhlanje upheka ngoba lenkingxaki nxa kuphekele uyavula qho abuye nedaka siyaphaa uba thina ngosihlela betivini uyanyinyitheka yena sithi noma ke kupheka omnye umntu ngokuba uwe wedwa ngokwenyinyitheka thina sisalamba molweni bazali molweni ngotata lona kukho nomama nabantwana ndicela ungayenzi neform of presentation eformal le nto ndithe mandingabisayithatha ngenxa kwisikolo wayefunda kuso watsha wabuxuka abevekini abantu mhlawumbe bebukele kwi-morning live nakwiindaba zika-1 bekhe sane-interview nejelo losasazo ngomntwana wangapha eMatatiyela mhlawumbe akhona beyibonele TV. We have since approached the office, the Provincial Commissioner, uGeneral Njinga, ukuba basibone i-task team ezakhe ulandelwe ukwelicala liyiMpuma Koloni phaa eMatatiyela sizokwazi ukufumana umhluzi wale nto yenzeka kulo mntwana. Asikwazi ke ungayikholelwa kuba bawukhumbula abantu abalapha abalandela indaba nabagodukayo ngoba kulo nyaka kupheleyo beke sakunyathela ngapha esajonisi apho besiye umzi onomfana owathatha umntwana cousin wakhe wamxhela wamnqunqa watya awubuncane wathatha itoti linegazi arhabula aphinde atya. Ndiyakroka ke kootata uzethu asibaphaphangela bona ndiqinisekile basemthethweni ngoba ke uye uthi umntu ngoku enze loo nto kuthiwe makutshekishwe i-fitness to stand trial ibuya le nto kusithiwa lo mntu unfit usaya kwiinto ze-psychiatric attention
anikwe izipilisi ezininzi. Ngapha abantu bayalila. Ibuye inkundla isithi lo muntu akakwazi ukuvalela. Funeka utya i-treatment ngoba asiqinisekanga akaphilanga. Noba ngodlephu ke nibethe bona apha mna ndizawuhamba nakubetha pha kubo nibuze uba yintoni le nto yenziwayo. Bantu balapha bakukhumbula uba bakule nyaka kupheleyo besingapha asingkulo nyaka eBizana apho kulo nyaka umntwana ona-17 oyintombazana aye waxhelwa. We arranged umxhelo waza wahluthulwa iipatsi zobuntombi nesibeleko nentloko. Iripoti ingena ngale mini kungcwatywa ifika nomphandi oba ningabisawufaka umzimba kuba iipatsi zifumanekile. I-pointing out isenziwa ngulo mntu. Ingxaki yomthetho waseMzantsi Afrika ngokukhomba uba nantsi enye intloko pha nangamabele alo mntana kuthiwa ngususpect, ngumrhanelo. Ndiye ndithi ke ingxaki yepolisa yomthetho walapha eMzantsi Afrika ubaleke uleqa umntu ebhaqwehlwe ngulo mntana. Phumela icingo, phumela ipolisi. Atsibe ezintombini litsibe ipolisa. Lide limfumane, limdayivele, limbane. Likhefuzele. Limfumene. Dala kubalekwe leqa. You have a right to remain silent. Ngoyana, sendile ndisela amanzi. Ndizawubaleka ke kwizinto ezimbalwa kakhulu. Ithetha nje le nto kufumaniseka into okokuba ke ngasithela ngo-trafficking in persons, sithela ngokushishina nokunanisa ngabantu. Utela amanzi enganqarhi nje zifuna nathi nqarhi. Bakhona amantombazana amancinci la. Akhona noba wekho wancinci noba ke seyile-size zokwenda kodwa ke lilungelo lam ikhona seyi-size zokwenda ndizabusondela abamntanam sabanye ibhotile pha. Ndifuna ukubonisa ke into izawuphendulwa nguye. Khetha amanzi. Khetha amanzi unawasela. Kutheni ungekawasela na? Kutheni ufuna njani? Uyayivalela ndihlala phantsi mntana. Apha ungabuya ubone. Kaloku sendiyilembo madoda ethi nxa kuphaa kwebuhlanti sikhuphe nento xa sikhuphe izinto emveni koba ugqitye utyiwa kuthiwe ke ngoku sizawukhupha izinto zothoba sikhuphe nezabafana. Phaa kuthi kuthiwe ke umama uyamxelela uba ulapho nomfazana so bendikhupha isitya sabantwana kwenzela ukufika kwam apha inkoyana ndibakhuphele isitya sam. Oba lo mzekelo bendiwenza bendifuna umboniso uba amadoda ayakwazi umdlibhiso. Kodwa xa efuna ukutshata amadoda ayakwazi ubadlibhisa abantwana bethu.
indoda semakhasi naselitha phaa Mitchell's Plain uvule nxa kuzawutshaya umvexela uba mama yomele uthatha umuntu osenabantwana umithi si bantwana bethu bachithele isidima agqibathi funa ongekaphathi uthi usisi sowaphethe funa la usesini bekuphela nina ke sitya soba abantu abanithembisa ngoba okungcono ngabona abantu baye bathi bawugqiba ubugqiba ubuntwana benu nobuntombi benu xa befuna ukutshata benikhupha nje sitya so lutsha kaloku ndiyikhokela igilini iminyaka kaba ndifuna notata oyicaphukela igilini hayi mani umfundi ngoba sisiseko sokuqokelela itshintshi yabantwana abangekaqotywa lelizwe ibaqokelelelo izobabeka apha ecaweni noma ungabalanda nge-mistakes zabo kodwa yona nto ibalulekile abantwana xa belapha bayayazi uba awuguquka ukukhohlakeleni kwakhe akwenzileyo enza okufanelekileyo nto ebalulekileyo balapha ezokuzalisekisa iminqweno yabazali babo ngithande ke nxa sibabuka nabavimba inkonzo umfundisi bathi becela inkonzo ukuthi xa ixakekile because ilizwe liyabafuna yedwa bathi sicela inkonzo iqhubani uthi enkosi kuba xa unowuya kwezaa ndawo zotywala imoto zikanokuthi eziphaa imali espendwa phaa indoda yoyiswa kuthenga ibisi le-10 rand for abantwana bayendlini yawufika phaa abantwana bayayibheyipha ayifuyela uba beyibheyipha kude wakobheyiphi kanti endlini bekuthiwa yiseka nomfundo ndicela i-10 rand ebisi awufika phaa kuthiwe bheyiphi kufake i-500 yes so we need to embrace abantwana bethu nase sibabona belapha hayi man ayikabenzi ukolweni ke uyayazi bonke noklasi ababa ndake ndabeka i-team hayi man kaSeptemba wami esithi makathi ke uewe wenu abe nguewe hayi man hayi abe nguhayi singathetha kodwa I think into yokuqala ekumele icawe siyayenza ukubuka abantwana bethu nxa bengena esiza bathi bawungena apha sithi kuhleke moya wami ngoba ilizwe liyabafuna you know vice senze imvuselelo every Sunday sixwayile simbidi sihambe ezistrato apho sisithi simile umzuzwana simele kwawena kungaguquki nomuntu omnye phatha etywaleni abamvuselele apha kuzawuthi bekuqwa iibhotile zotywala kukhangela amalungu amatsha phatha etywaleni every day kukho ilungu elitsha etywaleni amalungu amatsha phaa into endingayingena bayiwelkhame ngoba abantu botywala abavimbi abantu abavimbi abantu basecaweni afuthela ibhotile yekhophu ye-15 rand bangotywala bekutywala be-300 xa ungena ndayifuni siyasela ifuna ke ba ngoba ndizawugoduka ngomso ndiqiniseka uba nonke ndinikile izitya ngokweendawo zenu isizathu soba mandime kakhulu kwinto ka-trafficking in persons kukukhula kwenani kwedemand yesilalo ngazikandithanda ukukhuphisha ukukhumsha le ndingayithandi le nto kufika kwenye indawo kuthiwe hayi uzawunyanzeleka
abantwana abangaba amakhaladi neke presentation yakho uyibeke ngesingesi ntombi ndiyawuyenza le nto yesingesi kodwa into endiyifunayo ndikholwa uqiniseke ukuba emlungwini ndizakuthetha isilungu kumntu ongumXhosa ndizakuthetha isiXhosa soze ndithi andiyazi uba ndizayibeka njani ngesixhosa kodwa ndingumXhosa now ukukhula kwesilalo sex demand ekhula kwizinga into masenesilalo mvangeli ifuna nakumuntu ongaboniyo and akunidi manual yayo oba nathi ku-page 16 uthi funeka uthi noba imfama impaphathela kule ndawo iyakuyo now isilalo ke ngoku sikhula eMzantsi Afrika na into eyenzekayo kuphawuleka okokuba bakhona abantu abahleli kwindawo ethile abacela aba balapha ebona le nto iqale ngo-94 ibisi i-8 rand kuthiwa makufakwe i-10 ibisi libe yi-58 kuku-middleman lo funeka etyile now kukho aba funeka belele kukho aba funeka belelwe kukho aba funeka belalise aba funeka belelwe ngapha funeka belele na aba bantu ke ngoku bajikeleze bekhangela abantwana abanakho ukuthengiswa njengamakhoboka esono mandidlulisile izwi before ndilibale lisuka kwi-Correctional Justice and Service Coordinator uNancy Aaron othe xa ndisithi ndizama wathi ndimbulisele kuni ndithi le program niyenzayo incumile icala. Amen. Now manje ndikwenzele mhlawumbi imizekelo ngeziganeko ezimbalwa esithe sanazo endiyaziba nalapha eKapa sikhona. Lo mntwana ungena ekutywaleni phaya edolophini eMonti kukho into asingasoze siyibalele eyoba xa unoRoy Bhayiti okanye uyindoda nomanyana okanye ungumshumayeli ucimba abantwana bakho noBhayibhile soze banxile soze 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 siyibaleke lo ngoba kunxila umntana semishini ngoku ifukele into abecango eBhayibhile ngasesikhathi iyabeyosela ayikenziwanga nguyise nonini but une-influence yelizwe exutha laa nto obuyifake kulo mntana kungena into yelizwe okusela lo mntana xa efika phaa kule ndawo uyayibalisa ke ngoku ufike phaa wabona abanye bancoko amantombazana akhelese ngenye ixesha ngoba kunaze uthathe utywala ebekuselwa ngumntu unganobe kudalwe ntoni uthathe nawe umomo wasela ulapha eMontini uthi ke phofu ngayithetha kule ndawo endisela kuyo bangenile abantu bandibulisa sancokolana sazana ndaphuma mna ndaya kwenye xa ndizawufika kuyo naba bemisa bethi nathi sizapha sidikiwe leya mos abantu baselayo bahamba okwenyosi ufika belapha kule tavern emva kwe-2 hours bemkile bakwenye baphinde bemkile uthi ke lo mntana yazi izihlobo zakhe basela nxa esothuka ifuna uyibone lo mbono wakhe basela bawuhlalele emotweni kwaselo uthi ke ndiyozela akazazi ke ngoku iawari azileleyo but into ayaziyo uthe nxa isithi banjoluntu usendleleni kuyahamba
Johannesburg 50 thixo singeni siphi bethu nahamba yeshara leqala ukuphalela hey wathi nalithi off emizuzwini dizawutsiba now usizana nomzali xa umntana ephuma epheke etywaleni noba ngaphuma ekuchikile ekugezele umzali uba nethemba loba noko phaa kuyavalwa ngowani uzawubuya umntana kwasa umntana kabuya kwaphinda kwasa imagine umzali endlini yasekinikwa ngumntana lo mntana uthi nxa ekhangelwa libutho lokhetshe esisebenzisana nalo ukulwa ukutrafikwa kwabantu kwafika kwathi eRhawutini hayi ebekhe wakho bangulo uphethe ifoto yakhe kodwa igama asilazi thina simbiza ngobani ebadla ngobekwa phansi ibhosi zakhe ngoba kaloku bafika abazali bami ababantwana bafika phanxa betrafikiwe bakuthwe iifowuni zabo bakuthwe izazisi zabo bakuthwe amakhadi ebhanka bangabi nanto bahambe ke ngokabanye phambi koba babekwe esitratweni kumaxesha amaninzi bavalelwa mhlawumbe kuloo yalo foreign national okanye yalo South African engcolileyo ibabeke phaa akhala umntana athi ndilambile lusuku lesithathu ngoku ndingatyi usithi mandime baqale batyise drugs for i-addiction bazokwazi ukuxhomekeka kuzo bathi bawugqiba kungene amadoda anemali amanye amadoda mhlawumbi angabashumayela sinawuyazi angene phaa akhombe kuthiwe uyawuchuza from abantwana abayi-11 bahleli phaa ime indoda usiza nalo mntana akho ukrosa iminwe andani uyasebenza ngalaa nto kodwa thina ngasoyika utishara obethayo sawusikrosa iminwe umthi inyanisisi ekrosa iminwe uyathandaza uba Thixo wam kungena isiqhinga mfondini esithi sawungena simatomba singaphezulu nakunotata wam athi ndicela bawo angakhethi mna but ingxaki balingana naye njobeni uba ungakhethwa mna nabo babangangaye isikifike le I choose the one with a red top athi lo mntana ndenzakala alambe bhatabe lo mntu ihambe le ndoda kungenenye masimke ngokuthi one with a red top kuthi nxa evasa iqala uhlala phantsi kumphinde kuthi hey hlala efront kwabanye ifike enye the one with a red top imphinde bazali baba yojoke akukho nomnye no udala kukhethwa mna mandikhulile noba yile top le ayonxibe eblue xa kungene esithathu the one with a blue top afumanise lo mntana into yokoba ulelwe walalwa nxa efika exesheni bayabethwa bazali baba omnye phaa emadawela uxatyelwe ngama-Nigeria ephaa eCentral kuba kuyabuza uba sasitheni kuwe sasitheni xa usexesheni funeka usixelele uzowutyisa iipilisi zoyinqamla loo nto because we are in business apha uzanga zokudlala umane ukukhayisa ngeperiod zobuntombi funeka apha wenze imali 365 days ngonyaka yabona ke ngoku ingxaki abantwana bethu abanye ngoku kwezi ngoku ndifonela nam ndisemngcwabeni ndiqala thi ungena apha egeyithini kulo mzi kufowuna iHawks phaa eMonti uba mani sicela udibane etawuni engqusho silandeleni nathi ikheyisi ingxamile abantwana bayahamba nabo kuthiwa yi-abhidabhi
xa ufika abantwana uyokuphangela intoni ezanto zabo ufuna ukubiza amagama rondo wazenqusho azanto zakwenza nezipho nobuhle into ezinjalo loo nto lo mntwana nantsi ivisa ithi work prohibited. That means akakwazi ukuphangela kule ndawo yakuyo. Ngapha uphethe ileta emema ezifriend yalo muntu. But uthi yena ufumene umsebenzi eUganda. Ngelakhi yalo mntwana sehambile. Mandiqolise ngosibini lo besithi ndamsemngcwabeni. Lo ngokuqala sehambile se-OR Tambo Airport. I-connecting flight yakhe izaba late. Ngelakhi olulu Jack nabePitoli bayokhangela lo wandithi wayesela eklabhini eMonti wothuka eseGauteng. Bamfumana eKurumani wafika into egulayo. Waphakama naye wathi ndicela ungagoduki. Yoyika itshomi zam nokufika ndile. Akagoduka kwafuneka asiwe kwishelter. Phaa kwishelter wazimela. Ngoba lama Nigeria kuyiso zanto zawo. Uphakama ecaleni komama yakho ufuna ukubuyela kuwo. Wajamba kwishelter wabuyela. Ngexesha lalo uhamba uye eUganda. Kanti bona balapha ePitoli basebeleke airport. Xa befika airport nam wathathwa wabuya. Aba baseAbudaba abaninji aba-10 ihambile. But we managed ukusave omnye naye hamba. Ngobunye ubusuku ndiphuma phaa eMthatha because ndiyanazi uba xa ndigoduka zindawo zenezi. Andikuthetha nto endingayaziyo. Ndifowunela lipolisa ebusuku. Lithi hey simele uyithini le nto. Thina sikho kule nto yenu human trafficking. Sinomntana apha. Ufumana umsebenzi. Wenza izinto ze-hospitality. Zokwazi ukuphangela kwihotele ne-restaurant nentoni. Ufowunelwa ngomnye uba uphi. Hayi ndikhona lapha ekhaya. Nanku umsebenzi iza nempahla. Userestwa apha eMthatha. Vumbululo lwathatha nje ibhegana. Aleke interview noba mandibe ngiqala ndawutshintsha ngezi. Ndawuske ndigoduke ngomsomnye. Lo uthatha ibhege. Xa efika uthi ndinyangoku le ngoku. Xa efika uthi hayi mani kaloku lo msebenzi useJohannesburg uthengezanga nebhege. Hayi kaloku uthe kumna umsebenzi apha eMthatha. Nobe ngingafuna upenike. Ambolanda impahla. Funeka sihambile. Babethelwe. Kuba ngoku siyasathi kulo umorganizelayo. Hayi ukuze ukwazi umthatha. Sithe kulo ixela lo wa. Ithi makadibane nawe apha kule ndawo lapha eMthatha Plaza Ntondo. Sithe ithi madibane nawe. Nanga amaxesha. Siyaqonda thina nehawk sawufika because ingxaki awukwazi ukumthatha engekayikhweli le moto ehamba. Because if you have the definitions sika trafficking in terms of the Act City Combating and Prevention of Trafficking in Persons Act 7 of 2013, funeka kukhona transportation, funeka recruitment, funeka kube khona transfer, funeka kube khona harboring, zonke izinto zibalwe phaa. Now awukwazi ukufika bemile. Akuzubakho case. Funeka icase uzibekho. Ufika abantu besemotweni behamba. Then uyakwazi ukuvula icase. Because ukuyivula icase bebeme ngasevenileni uzathi lona wami ndondenzele ukuza khaya udaba kwangibone na. Anazi hlela. Same thing applies. Ngaba ukumntana bemntana. Ngaba abantu basemonti. Lo mntana urecruitwa notemonti ngaba ko risking tona ukuthatha. Uthi lo mama wasenkonzweni. Umama omkhulu eCape. Kodwa nothatha usi. Angithi abasebenzi laba yenza unganifikaphi. Uthi lo mama mntanami kudala ngikubona usoko. Bazihamba bakhona abantwana abasoko la. Umbone xa ebheke endodeni oba
kuphela kwekhaya lakhe na akenzeka uthi kudala ndibona uSokomo ndicela ba uyomnceda usister wami eDurban ufuna umnceda endlini wavuma lo mntana ngoku naku umuntu efona uthi lo mama uze kulo mntana afike pha athi ungafona ndilapha afone bathethe hayi nanku uyahamba ngolesine izaba yipasika le pasika kuko athi ke ndicela uthetha naye ina hello mama bokulo sister wami hello mama hello mama utata kaba mama na mazama khulu yayi ngibani igama lakho ngibani say virgin athi uyayazi virgin andiyazi but kutheni usithi akuyiyo yaziba intoni uyibuza ngomqoma mve ndithi hayi what ndicela bazama ukulala nendoda ina mambani ba hallo usubuza into enintshi manje uyazi umntana ngolesine fine mamela ke mntana ngamxela mama ngento ngoku lebasa ngamxela mama kuba umama kuzasandiphathi labanye abangaphangeliyo lo mntana balisele omnye umntana ngokwabo mama umama ubani undiphathele umsebenzi athi sinarrate ke manje ngayiphindi bese ndithethe latshe ibalisa athi lona nami umama ubani wakondiphatha le job khamna kwafona umuntu oyindoda yime umuntu asegqiba ibalisa kaloku nami uyabona ngosebephikisana lo ufuna ibalisa kuqala le ndoda unayabuza uba ni-virgin na nami ngibuze loo yeyi masicele nobhutbani apha ekuhlaleni nosisibani abakwe-CPF nxa befika phaa kwalungiswa sorry kwa-alethwa kwi-Cambridge police station bayi-Sefsala area ya-aletha i-Hawks bagadwa ke ngongolesine cwaka bahamba olulu babheka esikaweni emazweni asixhenxe xa esithi heyi kudala ndifowunelwa waphuma Cambridge ithini into kwaleni kube umntwana lo uyabakho umfana othi ndifakeleni i-airtime sifakele umntana i-airtime waza yena wathi lo mama uzakukhwela phaa mna ndizakukhwela phaa uzaqala umama ukhwela ihambe iteksi phaa ngakwantontoni kuzakukhwela wena mntana lo mfana wakhwela kule ndawo ikhwela umama kamazuza and banintsha abantu abashwana eteksini yahamba ibambele kulo mntana nibijezi egreen bambe ke lowo ke wamisa wakhwela halo nontombi ntontoni yho besencimini nokuza ndiphoxe yho uzaba right at the KZN harana nxa bafunyanwa ke ngoku because bekulindelwe oba ibe khona that element ka-transportation abantu nakuthiwa kumama kuthi umama ungowaphi mntana unomntana hayi mama ubani njoni umntana zalaphi unombize ngafani mama kunthe undiphathele umsebenzi phi kwathathwa ke ngoku umama lo wobekwa endlini yakhe mama kwathiwa ifowuni esipikeni fonela ubrother wakho wafowuna wathi ubrother hamba kudala nilapha ehighway kaloku yintoni ngoku kukude eDurban funa ndihambe ngoku nalo mntu wathi umama izomthatha apha endlini wethu ndiye ndasokola imali eteksi orayithi ndiyeza bathele kuthe kumumzisa apha okay beka phantsi ndiyeza nxa efika zabuya baba but ke uthi otata uDlephu ke bazawuyazi into yoba kuthiwa afake iplea uthi lo mntu angikazi upleada guilty because mna bendifuna unkosikazi andiyazi le mntu oklinayo ndithe usista wam ndifuna inkosikazi so andiyazi le nto but ke lo case is a court now uyabona ke ngoku kukutrafikwa komntwana for sexual exploitation siyafana bazali bam now ndifuna ka-under trafficking in persons kwaze uba ndingatsali kakhulu ndithi kuni uma ngaba umntana ufumana ischolarship okangaba umntana ufumana umsebenzi ndiyanicela into yokokuba yikhangele uba uqinisekanga
ninabo ezinkonzweni zenu abantu abawazi umthetho baceleni into yoba ndicela le nto ilandele okanye niye kwi-nearest police station uthi ndifumana le nto because omnye wabantwana osethamsanqeni ngoku ofundiswa iofisi kapremier wephondo yena wafumana ischolarship eNew York kunjalo xa uprincipal ebuza uba hayi mani nimazi njani lo mntana kaloku principal ukhumbula masonze 11th of June kwakukhona idebate kanjani kwisikolo esithile lo mntana wayephaa ntoni kwakuthethwa ngale nale hayi niyamazi hayi ke bazali uba niyavuma hayi mkhululeni lo mntana when she tells her story yindoda enenhliziyo yelitshe enoqina eqalisa inani lamadoda elalimlala ngelanga elinye uthi amadoda kwakubakho imini zokokuba amadoda beyi-15 ndichithwa imini yonke wathi ndakumcela ndinikwe isloti kwiprogram yeprovince ka-social development yokuvala i-16 days of activism ndacela kokuba ndize neHawks nalo mntana wathi xa ethetha waphakama upremier wazikhomitha uba xa isithi lo mntwana umnqweno wam kubuyela esikolweni mhlawumbi i-education yamndivasa amanxeba because abanye babo xa bengafundanga belelwe baxhatshazwa ngesondo ufike izinto zingqongxe ezitratweni apha eKapa zibiza amadoda nasemini ngononka because bazincamile izixhobo zam ziwile amen wathatha lo mntana as I'm speaking to you uyafunda iofisi yenkulumbuso iyambhatalela ngabanye babantwana ukwazile ukubhala incwadi ebhala ngaye we will be launching lo ncwadi ndicela uba ndichampione ilaunch yencwadi yakhe ethi neglected ekufuneka into yokuba kulo nyaka sibhisi ngoku nabantu endibaceleyo sikhangela ipublisher uba bakhona ke nalapha ekwisilathi umntu ikhona siyaziyo sikhangele ipublisher so that lo mntwana senze le ncwadi yakhe ithi neglected umntwana obalisa ngamanxeba abawafumanayo while abanye abantwana belila besopha behleli phansi kwengubo emakhaya bewafihla amanxeba abawafumeneyo amanye amanxeba abawafumeneyo ngamanxeba angesoze akwazi ukuphila ngelisha xa bekusiza kuni kuba kukhona into eyafakwa under uCombating and Trafficking in Persons Act leyo kwendiswa kwabantwana ndihamba kakhulu apha eKapa ndisiza kubantwana abangamaxhoba okwendiswa phaya eMpuma Koloni babaleke beza apha eKapa bezokuzimela kuba bebaleka ukuthwala baninzi endizileyo kuba apha eKapa nangoku ndisenabo abantwana apha eKapa ndakuxolisa ke uba mhlambe abantu mos bayazalana bawukhumbula kwakho icase eyinkulu apha eKapa eHigh Court yomntu wasengcobo uJezile owayethwele umntwana oneminyaka eli-14 othi nxa ufunda ezi transcripts ze-court ufumanisa into yoba noko kwakukhona noko ulunya kuba lo mntwana una-14 akabi nawo namabele but wenziwa inkosikazi wathi awugqithi unxitywa engcobo wazowugalela apha eKapa eFiliphi wahlala lo mntwana uthi nxa eyibeka le nto uthi yona nto ebuhlungu yoba nobhuti walo mfana wayekwazi ukuzomapha athi hayi wethu vula imilenze le indoda ikulala uthi ndathi bakubona uba ndiyagoloza kwafuneka bandibambe oba mandilambe because noma xesha kufika umfazi ozeleyo avume umntanakhe oba makayolalwa uba uyazi oba sikhona ukusweleka kwesazela kungcono uma uyisile amahle uswelekelwe ngabazali bakho uswelekelwe ngumntana
sibona intente endlini yakho ba uzawungcwaba unxiba into ezimnyama obunxiba ikhosha nxa ufele ibhetele leyo kunokubhujelwa sisazela ibhetele le uzabona umngcwabo sonke siyawukhunga kuthiwe ecaweni nasime ngenyawo samkele nomphanga because ukubhujelwa sisazela ayiboni ikawa ba isazela sakho sabhubha ibona ngemikhuba oba kusekho sazela kulo muntu kuba ngoku uthethwe ecaweni ukhangela itarget zakhe hayi man ngoDisemba abekho abantu baseDutywa ndinifumene namhlanje zothana nalo bakhona maphansi izandla ndawuthetha into entle ngethu lolo bendiyithanda baphi bendithetha into emandi ngani umuntu eke hamba ndithethe kamandi ngani uphuma yabona uphuma eDutywa usiyemthatha kuba laa ndlela iphuma abayithe Hollywood hlangayo phaa lo mntwana una 14 bantu bakwethu akhona le nto uba uthi sihlambe sithi besaqala untshula amabele into bangamqhakuvu bakhona ufaklayini indithuses uwendiswa abaphesha kombhashe kule ndawo kuthiwa kusemzeze uthi lo mama nxa sifika phaa sihamba namapolisa aseDutywa uCrime Prevention ne-Hawks sangena phaa uthi lo mfana uzile kum esithi ufuna inkosikazi ndathi mna wathi ufuna le ntombi yam mamela-ke uthi ndathi mna makakhaye kulaa mzi yandikhombisa loyika ramzi uba leya phaa ivumi akhangele kulo wabo uthi waya wagqiba kwatyaba ubuyile akabi saxela uba akalunganga uxela sasekhaya wathi andilunganga phaa ngaba abantwana bekho rayithi kukho abantu abangayomaterial yomzi umuntu abantu abanganxiba besimati ayomaterial yokwenza babuya ba wathi hayi ayomaterial yomzi ndicela intombi yakho uthi ke lo mama usamncinci una-31 usisi lo mama uthi ndathi mna hayi uba uyavana ke naye angamthatha ndamnika iinambasi lo mntwana uthi eyona nto ebuhlungu kukuba bendithiywe igama ndinxitywe ndiye kulaa ndlu yomyeni nxa bephuma bamama tanikhele ilahle phaa ndihlale esitulweni ndingangeni ezingubeni uthi andicele uthi kodwa kwimini uthi ndagoduka uthi apha kumbhashe kukho indawo uzama uwela ndafika apha kumama ndamxelela umama uba mama ndizulunga ukwenda ndifuna ukufunda umama ndibamba ngengalo wehla nama apha elalini wema apha embhashe wathi wela phindela emzini isiphelo sentombazana sisemzini yilomfundisi as much as uba sibedwa kuthiwe mena trash I still believe ukuthi akhona abalungileyo bafona umhlali phaa wathi kumnqanda nanku umntana ephelelwa likamva ndafowuna ebusuku ndathi basivukelene eDutywa sangena eDutywa sowuhlangula lo mntana ndafika le ndihamba ibaleka ngenyawo andaba wayivele udlala nabanye wangena walila waqonda uba usindile wafana nomnye ophaya eBrazil oke wathwala apha eMthatha uthi ndathwalwa kungolesibini uthi ndathi bhuti angizokulala nawe abekapha ndidla ngoza kuya uthi yangulwesithathu ndathi andifuni yangulwesine uthi nxa ndithumelise ekhaya kuthiwe phaya ekhaya unyoko mntanam wathwala okwabo kwakulanjwa
nawe mntanami uyasokola umamakho lo mzi ndikuthumele kuwo unenkomo kuyasela lo mntana ngolesihlanu ndithelo khena ndingi kwi-Hawks suku ngolesihlanu ndilikhengela ndikafiki kulo mntana wathi ndibuyile ngapha ekuseni zawuya bafowuna akasebenzisa ifowuni yakhe ifowuni yakhe ithathile umane siba ifowuni umntana la bafowuna si-Hawks kwathiwa ndingubani ngifona ngila e-MTN uwinile iSamsung tontoni kuba wena usebenzisa i-airtime waye-excited lulapha ebhazia walinda u-MTN kudilivarishwa le fowuni yanguye ngonothi ndiyambona le moto imhlophe jikelane kwafika kanti le mini bafika ngayo it was a D-Day kuba indoda yayibhatala ilobola ngala mini yathi bawubuya abantu basekhaya pha kokweli ndiza kukulala ngenkani ufuna ungafuni zathi akufika i-Hawks kodwa masiye kokweli umntana kufika kakuhle nqapalo kwathiwa ke nalamathokazi mabini bathathwa kuba bakhesa abantu ngosebepha ecourt be-interviewa si-journalist lathi enye ixheko bendimkhuphe endlaleni kuyasokola so apho ndizama uyakhona nxana sithetha ngo-trafficking in persons sithetha uqala ngokusetyenziswa ngokuhanjiswa ngokunanisa ngabantu ngenjongo zokufumana imali ube wena babantu ubenza amakhoboka esongo ube aba bantu uzawukhupha iipasi zemizimba yabo ube abantu uzawubasebenzisa mhlawumbe kwiifama apho kuza kusetyenzwa kanzima bangabhatalwa bona but laa mali mele biya kubo ibe yimali ezawuni sihamba ngokunye bethu ndiyacinga ukuthi ndizama ukuba ndingakaluli kuthethwe ndibone phaa uthetha nge-child molestation kukho abantu ndiyazi akho zi-clinical psychologists ezikhoyo betona noba lophila uhlobo le-psychology kuyafuna abantu ke bacinga kukho abantu abanengqondo egothekileyo nezazele abafuna uthandana neentanga zabo bafuna uthandana nto lo mntana akayazi nale nto uyenza kuye akazi noma kubethwa baphi eGramston kwakwenza kumhlola a couple of years ago lo tata uhlele etafuleni kuyatyiwa intombi pregnant naku mama nansi intombi nangutata kuyatyiwa ethubeni athi lo mntana ingathi kwafuneka ibhosi ibe yinhle umama uzahleka athi izibeke funeka ibhosi ibe ubani bekuthetha mawulanda alo mntana kanti ibhosi abendlini ngubani athi lo mama uthetha uthini athi umntana bakuyise zalile ngubani ibhosi uthi utata uthi umama tshintsha bezutata ngolo hlobo wathi zalile baby phendula fungisa ummamelele emangcwabeni kanti lo mntwana ulalwa nguyise umithi baphela beyenza official kwathiwa kumama mama phuma kule nto wathi lo mama mhlawumbe afika apho ndacelelwa uba amanyalo omzi akulwa akhathi olala erumini abantwana intombi yakhe ilala noyise hlala erumini zolile baby kuthi umntana uyise hayi man ngibabona ke ngibafela yilibuni aba ngaphakathi ecaweni sinabantwana abaphuma kwendawo ezihleleleke kakhulu ebekumele into yokuba singamadoda siba ngodata babo in the true sense umfazi umhlolokazi othile kwincwadi yesibini yokumkani isahluko sesine qinisekile
khona umuntu ophethe iBhayibheli njengamadodana angaphathi iBhayibheli kodwa sesikodweni kodwa mandithi ithi lo mfazi waya kuElisha wafika phambi kwaElisha wathi Nkosi yami umkhonzi wakho indoda yami ifile yes pastor uyamazi wena indlela umyeni wami ebemoyika ngayo uThixo wathi kodwa ngithe ngenxa yensokolo leyo boleka imali ezalayo nayinikwa lokuyibuyisa ngokulanto bengibolekile uthi abantwana bami kwala maxesha njalo umntana wathi ngafuna ukuphanuka kwitrafikile kuthi umntanami kusashoti 50,000 ngokulala endlini nami utya ukutya kwabo athi kodwa kudala ndilalwa ndifuna ukwaduka kuthi inyamezela omnye unyaka xa uphela unyaka athi noba imali yakho ndiyibona bakhe balalwe yile ndoda yakhe bamithe bonke apha endlini begilana nonina ngezisu bakumithiswa indoda enye ezibizo beyindoda uyabuza lo mprofethi ndikwenzele ntoni na unantoni endlini ifa lomhlolokazi uthatha ichansi indoda secaweni ngenxa yenhlungu yasendlini yakhe uthi andinanto endlini into andinayo ligutshana le-cooking oil. That is the only thing. Abanye abantwana mfundisi xa bengena apha ecaweni abananto endlini ligutshana le-cooking oil. Into abazoyenza bazokela babazendithi nxa ndiphuma apha Nkosi uguqula imeko sekhaya kudala izinto zindehlela abantu endikhonza nabo abayazi abandake ndadlukulwa abantu endikhonza nabo abayazi abandake ndabuncama ubuntombi bam ngalala notata ongangutata wam because I was so desperate ndifuna uqiniseka uba nam ndifana nabanye abantwana uthi lo mprofethi goduka iyakwela gutshana la cooking oil liphakwe endlini uzuthi nxa ulibamba ulibambe ngokholo ungalibambi ngesandla uzulibambe ngokholo ubeke esinye icontainer ozawukhalela kuzo ungakhaleli ngokwakho kuzawukhalela izulu usilwela singafika sokho ungakhaleli ngokwakho isandla sakho sizawubamba kanti phakathi kwesandla sakho ekutshana lewoli ulela ufefe likathini sowuthatha ukhalela ipheli oyi bathamba bekendlini ndakendathunyelana wona umfana kakhulu wakhe ungimpiwe ngisasebenza phaa evidabulungoka wandithumelela i-email ndayethi ekutshana lewoyile ulela ufefe likathini ithi le email intonga yayisibeke zaninzi kodwa ndathanda indawo ethi intonga yona ithi le email intonga esandleni sami yinto yokuthi nxa ndihamba apha engqusho elalini ndimane uphekuza izinja zelali nxa zizandiluma ngoba thina apha esilalini siphekuza ngentonga xa kukho izinja eziza kuwe ithi kodwa esandleni sikaMoses hayi into yokukhapha phezu kolwandle akhawunti amanzi kodwa kuxhomekeka uba isesandleni sikabantu kodwa ngoba nxa sami yinto nje ekhona uthi enye indawo endayithandayo ndicela niyawuzibuza uba ningamagopho kanyanini ithi enye indawo endayibonayo phaya isikhonkwane endithenda sibamba ngesandla sami esi sikhonkwane yinto othi ngaphakama ikhanda endlini madoda ndikwengelele
ukhasi lwamanxeba ukwenzela uba abantwana babahlolokazi bakwazi uzoma kule ndawo bathi sixolela siphiliswa ngasemhlungu isikhonkwane kuxhomeke koba sisesandleni sikabani. Ndifuna mani zawugoduka ndithi kuni lo mhlolokazi wathi ngakhalela ayaphela ulilela kwindawo erongo urayithi ukulila into le ndawo ulilela kuyo ayondawo right. Le ndawo ithi nxa ulila ufika kwakunqeka umphambazela seyikala noyokubona endlini ngamaxesha athile ufumaneka xeshaphi sawumane ubanjwa ngoku nako-WhatsApp ekuqaleni obufumaneka nini uhleli nabanapho ayondawo erayithi le olilela kuyo. Indawo ofuna ulilela kuyo ilizawuthi ndikwenzele ntoni na unantoni nendlini ithi kuwena usithi andinako ndishiyeke nabantwana bam abaphangeli ithi nxa usiza apha esigugweni ikuthandazise ixelela uThixo kuba abantu abalulekileyo yileke abalekwa nguBhoazi xa kusithiwa kuye ungumkhululi wena wathi hayi ngumkhululi inyaniso kwathi khona osondeleyo kuwe kunami uyeke kulilela kuye. uThixo makamgcine uThixo makakhanyise ubuso bakhe kuye amnike amandla umuntu owezana le nto ezawuvula ithuba loba amadoda angagili itafile eshumayela kodwa amadoda athethe izinto asizenzileyo sinexesha lokulila indoda iyodwa endlini yawukhumbula ngasemva izinto ebizenza kodwa ithi yawujonga ithi bewungamelanga uba ezinto sizenzile. Singabantu onothi nxa unokukala bekaleni mongameli uthi masibaliswe ba lasithola phina ufefe ngathini angathi ngabebalisa abanye amabala angagqitshwa kuthiwa mabaphezwe ekugqibeleni abantwana benu ndiyavuma bonile ndiyavuma amadoda nguThixo ngoba enyanisweni eyona nto ibabuhlungu ekhotha kuxa uzawugwetywa kuthiwe uzawugwetywa phantsi komthetho othile uqondisa nje ufe nokufa kodwa ugqiba manje athi in terms of criminal law on sexual offences and related matters Act 32 of 2007 igama lakho lizawufakwa kwi-National Register for Sex Offenders uthi ngokugosikawo kanti igama likwi-National Register for Sex Offenders kanti indoda ngoku ifunda izaziso zifundwa indoda enegama eliphaa kwi-National Register for Sex Offenders kodwa into endifuna uyikwela ngayo ikawa cannot judge you ngenxa ye-mistakes zakho ayikwazi ka siyinqokelela yabona bakawana siyinqokelela yabona phambi kwento bakho ngekawa kumikwekwe phaa ithi ndohlwaye Yehova kodwa ngokufanelekileyo kungabi ngengqondo yakho sezundenza into encikayo ime phaa elokugqibela iyana abantwaneni benu you must never give up noba umntana akho engabalwa kwizikolo zaseKapa ezikuthi isipaji zabantu xelela abantu oba iyaza imini yomntanam yokutshintsha ndiyibone kum le nto apha eKapa ndiyibone kum apha eKapa ndisiya apha eKapa edolophini ndilahlekwa yi-Southern Sun lilaba ngase-ICC ndifikele khona ndake ndaphuma ndaya kumntana sekhaya ophangela apha ePonso wabathuswa phesha kwenqila xa ndibuya ndalahlekwa kuba iKapa ndikhelanga ndiyikwasezilalini akwazi ubhotse ngqusho ayikho loo nto ndacinga ndafowunela lo mntana ndathi mantshele ndiyalahleka wathi khupha umntu asekhaya ifowuni yakho ba
unayo i-GPS unavigate uyofika hotel ndayikhupha yamisa ekaleni kwendlela ndakofa ngathi Southern Sun waterfront yavela ndakofa yaphinda yandikala imizuzu ne-distance yafika kwikala lithi start ndakofa wathetha lo mama wathi proceed straight yathi at a roundabout take the second exit ndafika kwesecond ndajikela ndehla yathi at a roundabout take the third exit ndathatha yokuqala ngongaqondi yathi sendiphakathi ndayijonga yafika ibhalapha rerouting Hayi man. ngamncane mntana ngamncane noba kuthiwa sisikole kuhlaba abantu ngamncane mntana ungatheli kuKristu wakho kuba abantwana bakho belala etywaleni ungamncane mntana yathi rerouting yathi make a U-turn ayandikhalala yathi kha make a U-turn ndajika yamkanayo yafika kulaa ndawo yathi ngoku ibithe third exit yathi take the second exit ndaphuma ndejeje ndiyahla xa ndifika ehotele ndayijonga le nto ndathi ndincedile ungamncami umntanakho noba usisibulali ungamncami yazi imini kaThixo athabe ebomini bakhe ekela ubulala abantu baseKapa kuvela into okuyethi rerouting amjika uThixo amsekweyona destination azathi ngafika kuyo ahlale kuyo athi sisela amanzi ovuyo phezulu ungamncami umntanakho ungamncami abanye abantwana nxa bezama ubomi babo ufana nentaba ungamncane ethengisa umzimba ungamlahli umntanakho ngoba ubomi babo ufana nokwanyuka intaba othi nxa urhoba kuyo uphinde utyibilike uhluye uwezansi uthi wawufika phezansi utsala ingoma ama-Afrika mandihambe nawe Yesu kuzo zonke indlela zami ilizwi lakho mandilive uphinde uzame unyuke xa uphinde urhoba uphinde uyokuwa uthi nxa uphinde uyokuwa umcela uThixo uthi ndiyakulahleka ngengenayo umcela uThixo aphinde anyuke nawe obukhona umntanakho tata wam ophilwa lilizwe sumncama lo mntana go back to your child uyamkela lo mntanakho ba noba mntanam uzobizwa njengehulazana kodwa mnazi utatakho I love you umnike hug ungamncami ndicela sibe ngamadoda angekho judgment ungamncami lo mntana uzamane epitilisa uyinyuka le ntaba kodwa uyayazi oba yaqabela ngaphezu kwale ntaba sawusela amanzi ovuyo ngaphezulu uthi ngoba kanigcine uthi ngoba kanithanda uthi ngoba kapheke endlizeni ayonilungiselela abantwana benu uthi ngoba kapheke amakhosikazi enu ayongena uThixo abe ngumoya ophilisayo uthi ngoba kahlale kuni ningamadodana nesekethe uthi kwenenze otata bazawuthi nxa bengena phaya emnyango bathi abantwana abanijongileyo athi bathe bawungena amatata zaphela zonke insizwe zami. Let us pray. Zawucela wonke umuntu ofuna ukwenza umthandazo sithi ngasithandaza singamlibali la tata ebecontrolela police sithi umoya wakhe ukhazukile kodwa ude wakhazuka wathi thendihlekwe luthi utshaba kunoThixo phila singamlibali la tata namanye amakhaya ekumele into yokokuba siyawufikelela kuwo singalibali abantu bethu baseziteksini xa bemane bebhubha kungena isidumbu wena ulindele umntanakho okanye umyeni abuye kusuke kungena impahla kufana nalamili wakhe wathi umfo
wakwathixo inkqubo yonyana wam wakunene uqwengiwe lirhamncwa. Ndicela ingoma yama-225 engicela iculo sithathe levesi yesibini, sicela sithathe nesivesi yesibini kwasekulahlekeni kwam. Ndicela siqale kuyo. Ndifuna ukuthi na ufika kule ndawo ithi ndakholwa kumkhululi wam owesemhlabeni, uyazobe ibhekisa kuwe, ungabancaba abantwana bakho. Uzothi uthe umajola noba umntana wam oyikweko ngumfana angemkanelisa abe yimshubaka, iyazi imini ye-GPS yezulu ezawuthi rerouting imkhombise ezulwini elinye emvuyelelweni.